তাহলে কি একটা ওভারভিউ তাহলে দেই। বা ডিফারেনশিয়াল ফর্মস এর আগ পর্যন্ত যা যা করছো ওগুলা কি সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা, লাইক ওগুলা কি সবাই বুঝতে পারছো ফর্মস এর আগে যেগুলা করানো হয়েছে? জি স্যার। হুম, ওকে। তাহলে একটা কাজ করতে পারি, ফর্মস এর জন্য তাহলে আমরা এরকম এক একটা ডেট ফিক্স করে এক একটা ওভারভিউ ক্লাস করতে পারি, ইফ ইউ গাইজ এগ্রি আর কি। ফর্মসও বেশি কিছু নাই, জাস্ট ডিফারেনশিয়াল ফর্মস কি, ফর্মস গুলো কিভাবে ম্যানিপুলেট করা যায় এগুলো আছে। ইন্টিগ্রেশন অফ ফর্মস ওইটা বেশি লাগবে না, আমি ফাইনালের জন্য ওইখান থেকে তেমন কিছু দিব না, বিকজ ইটস এ বিট কমপ্লিকেটেড। সো ওইটা জাস্ট একটা আইডিয়া ইন্ট্রোডিউস করার জন্য লাস্টের ওই লেকচার দুইটা দেওয়া হয়েছে আর কি। তাহলে কি আজকে শুরু থেকে শুরু করব নাকি, মানে ডিফারেনশিয়াল ফর্মস এর একদম শুরু থেকে? আহ, কোনটা করবো আর কি, তোমরা কোনটা করতে চাও? হ্যাঁ স্যার, প্রথম থেকে স্টার্ট করলেই সুবিধা হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে প্রথম থেকে স্টার্ট করতে গেলে আমাদের ওই একটু ভেক্টর স্পেসের রিভিউ দেখা লাগবে আজকে। আর যেটা আমরা করতে পারি আজকে ডিফারেনশিয়াল ওয়ান ফর্ম পর্যন্ত করা ট্রাই করি, দেন 2 দিন বা 3 দিন পর দেন আমরা বসে ওইরকম মানে টপিকগুলো ভাগ করে নিই। তাহলে তাহলে আজকে আমরা ওই ভেক্টর স্পেসের রিভিউ, ডিফারেনশিয়াল ওয়ান ফর্ম এগুলো দেখি, দেখা যাক কতদূর কি করা যায়। ওকে, সো আর এমনি কি অবস্থা, লাইক কোর্স সবগুলো কি সবার ঠিকঠাক চলতেছে নাকি? ইয়েস স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, তোমাদের মিড টার্ম আর অ্যাসাইনমেন্ট 3 দেখা হয়ে গেছে। খাতা আমি এখনো ড্রাইভে আপলোড দেই নাই, ওটা আমি হয়তো বা রাত্রে 10টার দিকে দিব, বিকজ আমার মার্কশিটে নাম্বার তোলা বাকি আছে এখনো। সো মিড টার্মে ম্যাক্সিমাম মানুষই গামা ফাংশনের ম্যাথটা ঠিক মতো করতে পারো নাই, ওইটাতেই লোকজন নাম্বার মাইনাস খাইছে। সো আমি বলছিলাম ইন্টিগ্রেশনের যে ডেফিনেশন সেটা দিয়ে করতে, সবাই কি করছে ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে করে রাখছে। ওই ফ্যাক্টোরিয়ালের ফর্মুলাটা আসেও ইন্টিগ্রেশন থেকে। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান নট ইউজ দ্যাট থিং যদি কোশ্চেনে বলাই থাকে যে তোমাকে ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা ইউজ করে দেখাতে হবে। ওইটা ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করা লাগে বেসিক্যালি, ওইটাই সবাই একটু ভুল করছে। 1 মার্ক স্যার দিছি এটা কি সবাইকে। হচ্ছে এন গামা অফ এন ইকুয়াল টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু গামা অফ এন মাইনাস ওয়ান, ওইটা মানে হুম হুম সিক্স হুম সেভেন হুম যেটা। হুম 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 আচ্ছা। 6 7 ছিল। হ্যাঁ। মানে ইটস নট এ মেজর মিস্টেক, বাট ইয়া, প্রশ্নে যেটা বলা ছিল হ্যাঁ ইন্টিগ্রেশনের ডেফিনেশন ইউজ করে করা লাগবে, ওইটা করে নাই ম্যাক্সিমাম মানুষ জানি। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। ওকে, সো লেট মি ওপেন আপ দ্য নোটবুক অ্যান্ড নোটবুক আবার পেজ বাড়াইতে হয়। উবুন্টুর এই একটা সমস্যা, উবুন্টুতে আমি এরকম কোনো স্যাটিসফাইং নোটবুক পাই নাই যেটা ইউজ করে অনেক আরাম, এটা অনেক বাগি আমি যেটা ইউজ করি। সৌমিত্র কোনো সাজেশন আছে লিনাক্সের জন্য? স্যার আমি লিনাক্স খুব একটা ইউজ করি না, ডুয়াল বুট ইউজ করি, তো সবসময় উইন্ডোজে থাকা হয় বেশি। আচ্ছা, না আমি উইন্ডোজ ডেস্কটপ ইউজ করি জাস্ট ওয়ারজোন খেলার জন্য, আর কিছুই না। হ্যাঁ স্যার। সো ইন কেস এনি অফ ইউ প্লে ওয়ার, আচ্ছা এক সেকেন্ড, ও আচ্ছা ইটস এ নরমাল টেক্সট না, আমার সুপারভাইজার টেক্সট করছে, আমি পরে রিপ্লাই দিব। আচ্ছা দেখতে পারতেছো স্ক্রিন? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, স্ক্রিনের কালার চেঞ্জ করে নিলে চোখে লাগবে এবার। ও ওয়েট, আমি তো সবগুলাই সাদা পেজ করছি, সি, এই জন্য আমার এটা পছন্দ না। এটা ভালো, এটার ফিচার অনেক বেশি, বাট ইটস নট গুড, কনভিনিয়েন্ট না। কি করছে, কালার চেঞ্জ করতে বললাম এটা। আচ্ছা যাই হোক, আমরা এইভাবে করি, কিছু করার নেই। সো এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ব্রিফ রিভিউ, রাইট? রিভিউ আমরা করব হচ্ছে ভেক্টর স্পেস আর হচ্ছে ওয়ান ফর্মস। সো এগুলা করার আগে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যাটেরিয়াল, ওই যে ম্যানিফোল্ড ট্যানিফোল্ড অনেক কিছু বলছিলাম, সেগুলো হচ্ছে যে আমরা যে ক্যালকুলাসগুলো করি সাধারণত, তো তোমরা দেখো যে একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম থাকে, সেখানে ফাংশনস থাকে,
দেন হচ্ছে কি আমরা ক্যালকুলাস ডিফারেন্সিয়েশন বলো বা ইন্টিগ্রেশন বলো এগুলো করতে পারি। কিন্তু কেউ যদি কোয়েশ্চেন করে যে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমগুলো আসে কি কোথা থেকে, বা এই যে পয়েন্টগুলো যে একটা নাম্বার, ধরো এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এটাকে ধরো আমি লেবেল করলাম এইভাবে 1 2 3, মানে এটার এক্স কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 1, ওয়াই কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 2, জেড কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 3। এই টাইপের জিনিসপত্রগুলো আসে কোথা থেকে? কারণ এটা তো আর হাওয়া থেকে আসবে না অবভিয়াসলি, তাই না? কেউ যদি ধরো এই কোঅর্ডিনেটে ধরো অবজারভার এ আছে, অবজারভার বলতে সাম পার্সন, সে এই পয়েন্টটাকে বলতেছে, ধরো পয়েন্টের নাম পি 1 2 3। আর একজন ইচ্ছা করলে তো এখানে আরেকটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম সেট করতে পারে অ্যাজ এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম জেড প্রাইম, রাইট? এখন ধরো সেই পয়েন্টটাকে তো আর 1 2 3 দেখবে না, কারণ তার অরিজিন হচ্ছে এখানে, এইটা ও প্রাইম, আর এই অরিজিনটা হচ্ছে ও। সো এই পয়েন্টটা পিটাকে এই অবজারভার বি সাপোজ সেইভাবে ডিনোট করতে পারে, পি প্রাইম অ্যাজ লেটস সে 4 5 6 এরকম হইতেই পারে। সো এখান থেকে একটা জিনিস রিয়েলাইজ করা যায়, সেটা হচ্ছে যে পয়েন্টটা ইউনিক, মানে পয়েন্টের এক্সিস্টেন্সটা ইউনিক, এটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের উপরে ডিপেন্ড করে না। পয়েন্টকে তুমি কিভাবে ইন্ডিকেট করতেছো বা পয়েন্টকে তুমি কিভাবে লেবেল করতেছো সেটা তোমার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের উপরে ডিপেন্ড করে। সো তার মানে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম থেকে পয়েন্টগুলো বেশি ফান্ডামেন্টাল। সো পয়েন্টস আর মোর ফান্ডামেন্টাল অবজেক্টস দেন আওয়ার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। বানান ভুল লিখছি, সি এটা মুছতেছে না, বাট আমি যখন এই পেন সরাই নেব তখন দেখবে যে এটা চলে গেছে। এই জন্য আমার এই জার্নালটা পছন্দ না, লেটেন্সি থাকে অনেক। দেন দ্য কোঅর্ডিনেট সিস্টেমস। হুম, এখন এই রিয়েলাইজেশনের থ্রুতে তারপরে একটা কোশ্চেন থাকতে পারে যে ওকে আমি পয়েন্ট যে পাই, পয়েন্ট আমি কোথা থেকে পাই? ওয়েল, ওখান থেকে হচ্ছে তোমার ওই ম্যানিফোল্ডের আইডিয়াগুলো আসে। এনিওয়েজ, যদি কেউ ম্যাথ মেজর থাকো বা পিওর ম্যাথের প্রতি ইন্টারেস্টেড থাকো, আমরা যে বইটা পড়তেছি না, যে ভিজুয়াল ইন্ট্রোডাকশন টু ডিফারেনশিয়াল ফর্ম, যে বইটা জন পিয়েরি ফোর্টনি, ওর চ্যাপ্টার 10টা দেখতে পারো। ওইখানে ম্যানিফোল্ডের একদম রিগোরাস ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন দেওয়া আছে, কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ম্যানিফোল্ড। ওইগুলো আমি কোর্সে দেখাই নাই বিকজ দ্যাটস ওয়ে টু মাচ পিওর ম্যাথমেটিক্স। সো আর এখানে 105 1 2 3 দুই দুই কোর্সেরই স্টুডেন্ট আছে। সো 1 2 3 ইজ মোর জেনারেল, আর 105 হচ্ছে ফিজিক্সের লোকজনের। তো আই রেকমেন্ড দ্য ফিজিক্স পিপল টু লুক অ্যাট ইট and talk to me if you don't understand anything, and for the general people you can just ignore it. সেখান থেকে ম্যানিফোল্ডের আইডিয়াটা আসে। ম্যানিফোল্ড কি? ওই যে জেনারেল ডেফিনেশন হচ্ছে সামথিং দ্যাট লুকস লোকালি ইউক্লিডিয়ান। এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে আমরা যে ফ্যামিলিয়ার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমগুলো ইউজ করি, যে ধরো এক্স ওয়াই জেড হইতে পারে, তারপরে তোমার পোলার কোঅর্ডিনেট হইতে পারে উইথ আর এন্ড থেটা, স্ফেরিক্যাল পোলার হইতে পারে, মানে একটা স্ফিয়ার যদি নাও, ধরো যে এটা একটা স্ফিয়ার বা আর্থ, সাপোজ আর্থের উপরে যে জিও লোকেশনগুলো পিন পয়েন্ট করা যায় কিভাবে, ল্যাটিটিউড লংটিটিউড এগুলো দিয়ে, তাই না? সো ওইখানে আসলে দুইটা অ্যাঙ্গেল কাজ করে। যদি তুমি এরকম একটা এক্স ওয়াই জেড বসাও, তারপরে একটা আর্থ থাকে, আর্টটা তো আর্থের জন্য ফিক্সড। সো সারফেসের জন্য এই জিনিসটা ফিক্সড, বাট দেয়ার আর টু মোর অ্যাঙ্গেলস। একটা হচ্ছে গিয়ে ধরো ফাই, আর একটা হচ্ছে গিয়ে এরকম এইটা। হুম, সো এগুলা হচ্ছে গিয়ে ইউক্লিডিয়ান কোঅর্ডিনেটের এক্সাম্পল। এখন ইউক্লিডিয়ান বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? এটা আসলে বোঝানো হয় যে লোকালি বলতে সাপোজ তুমি এখানে দাঁড়ায় আছো, তুমি জাস্ট তোমার আশেপাশে ধরো যে কত 100 মিটার্সের ভিতরে সাপোজ, এই 100 মিটার্সের ভিতরে তুমি যা দেখতেছো সবকিছু ফ্ল্যাট সারফেসের মতো দেখা যাইতেছে। যেমন আমি তো রাস্তায় দাঁড়ায় বলতে পারি না যে সাপোজ দ্যাট আই এম আ ডাম গাই, আই ডোন্ট নো যে আর্থ ইজ রাউন্ড অ্যান্ড অল দ্যাট। হুম, সো আমাকে যদি ধরো আর্থে নামানো হয়, আমাকে যদি একটা রাস্তায় দাঁড়া করে দেয়, বলে আচ্ছা ঠিক আছে, based on your observation can you say whether earth has any type of curvature or not, I would say no, because আমি তো চারপাশে সব ফ্ল্যাট দেখতেছি। So that's what's meant by this Euclidean term. It means যে
নো কার্ভেচার। সো আমরা বলি যে যদি তুমি এমন একটা কিছু পাও, একটা অবজেক্ট সাপোজ এরকম, এবং এটা লোকালি ইউক্লিডিয়ান, তার মানে হচ্ছে লোকালি এই যে ছোট ছোট প্যাচগুলো বানাইতে পারি আমি, এগুলো যদি ফ্ল্যাট হয় দেন দোজ আর কল্ড ম্যানিফোল্ডস। হুম, সেই হিসাবে একটা টোরাসও একটা ম্যানিফোল্ডের মতো কাজ করে, ওই যে ডোনাট। সো এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে। এখন ধরো যে যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিতে চাই যেটা ম্যানিফোল্ড না, ধরো যে এরকম একটা সারফেস, এটা ফ্ল্যাট, বাট আমি যেটা করবো আমি এটার মাঝখানে একটা পোল বসাই দিব, বাংলাদেশের ইলেকট্রিসিটি লাইনের খাম্বা যেগুলো রাস্তায় রাস্তায় থাকে। সো এইটা যখন আমি বসাই দিতেছি তখনই আর এটা ম্যানিফোল্ড থাকে না, কারণ এটা লোকালি ইউক্লিডিয়ান না। কেন? তুমি এখানে একটা প্যাচ নাও, ইট লুকস ইউক্লিডিয়ান, রাইট? এখানে নিচ্ছ, ইউক্লিডিয়ান মনে হচ্ছে, ফ্ল্যাট। বাট যখনই তুমি এই যে ক্রসটা, এই পয়েন্টের আশেপাশে কিছু নিতে যাবা, তুমি এই পয়েন্ট থেকে, লেটস সে দিস ইজ পয়েন্ট এ এন্ড দিস ইজ অ্যানাদার পয়েন্ট বি, এই এ থেকে বি তে তুমি স্মুথলি ট্রানজিট করতে পারবা না, বিকজ দেয়ার ইজ আ পোল। অ্যান্ড লেটস সে ইউ আর আ ককরোচ, you don't know how to climb poles and all that, you don't know how to fly, your movement is restricted on this 2 dimension. So তোমার জন্য এটা একটা কি বলবো, এটারে একটা ইনফিনিটি পটেনশিয়াল ব্যারিয়ারের মতো হয়ে যাবে, তুমি এটাকে অনেক ক্রস করতে পারবা না। So there's a discontinuity between these transitions A and B. So that's why it's not a manifold. তবে স্যার ম্যানিফোল্ড সবসময় ডিফারেন্সিয়েবল আর কন্টিনিউয়াস। এইটা নিয়ে একটু ব্যাপার স্যাপার আছে, এইটা আমি এখনো 100% শিওর হয়ে তোমাকে অ্যান্সার দিতেছি না। বাট ম্যানিফোল্ডে সাধারণত আমি সোফার যতদূর পড়ছি সি ইনফিনিটি নিয়ে ডিল করে, তার মানে হচ্ছে তোমার ম্যানিফোল্ডের উপরে তুমি যে কার্ভগুলাই নাও না কেন ওইটা তোমার ইনফিনিট টাইম ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে, মানে স্মুথ কার্ভস আর কি। বাট হ্যাঁ, দেয়ার উইল বি ম্যানিফোল্ড যারা এইসব প্রপার্টি শো করে না, অ্যান্ড দোজ আর মোর এক্সোটিক ম্যানিফোল্ডস আর কি। আমি নিজেও এক্সোটিক ম্যানিফোল্ড নিয়ে ওইভাবে পড়ি নাই, বাট ইফ ইউ আস্ক এ প্রফেশনাল স্ট্রিং থিওরিস্ট, তারা এগুলো এক্সাম্পল ভালো দিতে পারবে আই থিঙ্ক। মানে আমাদের ইউনিভার্সের কথা চিন্তা করলেই তো ধরো যে বিগ ব্যাং এর যে পয়েন্টটা থাকে ওই পয়েন্টটা তো সিঙ্গুলার, তাই না? তারপরে যে স্পেস টাইমের কথা চিন্তা করো, স্পেস টাইমে তুমি যে ব্ল্যাক হোলস গুলা পাও, ব্ল্যাক হোলস গুলার সেন্টার পয়েন্ট তো সিঙ্গুলার থাকে, মানে একদম সেন্টার যেটা, ওইটা সিঙ্গুলার, নোবডি নোজ হোয়াট হ্যাপেন্স দেয়ার, রাইট? ওখানে তুমি কোনো কিছু ডিফাইন করতে পারবা না, ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবা না, কিছু করতে পারবা না। সো এরকম ম্যানিফোল্ড আছে তো। মানে স্যার থিওরিটিক্যালি কি এটা কি হবে তাহলে ডিফারেন্সিয়েবল? থিওরিটিক্যালি ওগুলো ডিফারেন্সিয়েবল হবে না। কারণ হচ্ছে আমি যদি একটা পয়েন্ট এরকম দেখাইতে পারি যে, মানে ম্যাথে তো তোমার ধরো যে কোনো কিছু প্রুফ করতে গেলে সবগুলা কেসের জন্য ট্রু হওয়া লাগে, রাইট? বাট একটা জিনিসকে ডিসপ্রুফ করতে গেলে জাস্ট একটা এক্সেপশনাল কেস দেখানো ইনাফ, যে এই কেসটা এখানে ফিট করতেছে না। ইন দ্যাট কেস না, ওই পয়েন্টগুলো যদি সিঙ্গুলার হয়, সো ওই পয়েন্টের ধরো যে এটা একটা সিঙ্গুলার পয়েন্ট, তুমি এরকম একটা কার্ভ রাখতে চাইতেছো কোনো একটা ম্যানিফোল্ডের উপরে, তুমি জানোই না এই পয়েন্টেই ফাংশন বা হোয়াট এভার ইউ ডিফাইন, এটার ভ্যালু কি তুমি জানো না, ডিফারেন্সিয়েশন তো দূরে থাকো। সো ওই কেসগুলোতে হচ্ছে গিয়ে আর কি এটা সি ইনফিনিটি হবে না আর কি। বুঝতে পারছি। আচ্ছা বাকিরা ইগনোর করো যদি এটা ওভারওয়েলমিং লাগে। সো এটা হচ্ছে ম্যানিফোল্ডের বেসিক আইডিয়া গেল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ভেক্টর স্পেস কি জিনিস আর এই ওয়ান ফর্ম কি জিনিস, এগুলো আসতেছি। ম্যানিফোল্ডে যেটা করা হয়, এই যে দেখছো যে আমি লেকচারগুলোতে বারবার বলতেছি আর এন ম্যানিফোল্ড, আর এন নিয়ে কাজ করতেছি, অন্য কোনো ম্যানিফোল্ড নিচ্ছি না, বিকজ এটা সবচেয়ে সিম্পলেস্ট টাইপ অফ ম্যানিফোল্ড আর কি। এখন ভেক্টর কি, ধরো এটা একটা ম্যানিফোল্ড, ঠিক আছে? এখন ম্যানিফোল্ডের উপরে পয়েন্ট আছে, এখন এই পয়েন্টগুলোকে লেবেল করার জন্য তুমি কি করতে পারো, এই ম্যানিফোল্ডের উপরে একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ইম্পোজ করতে পারো। ধরো যে আমরা এক্স ওয়াই জেড দিয়ে মাপতেছি, ইট ক্যান বি হায়ার ডাইমেনশনাল অ্যাজ ওয়েল। যদি এক্স ওয়াই জেড হয় তাহলে এটা R3 হবে, আমরা পুরোপুরি লেভেল করতে চাই এটাকে এক্স ওয়াই জেড এরকম। সো এখন এরকম কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করার পরে আমরা তো প্রত্যেকটা পয়েন্টের এক একটা ভ্যালু পাচ্ছি, রাইট? আমরা পয়েন্টগুলোকে লেভেল করতেছি। সো সেখান থেকে ফাংশনের আইডিয়াটা আসে। বাট হ্যাঁ, এখানে অনেক কাহিনী আছে, ওপেন চার্ট ডিফাইন করতে হয়, তারপরে ওই চার্টের আবার ম্যাপ করা লাগে,
ম্যাপ করে তারপরে হচ্ছে এইসব ডিফাইন করতে হয়, বাট দোজ আর অল ইন চ্যাপ্টার 10, সো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইউ ক্যান লুক ইনটু দ্যাট। সো লেটস সে দিস ইজ এ কার্ভ, বাজে কালার এটা, এটা ঠিক আছে। এরকম একটা কার্ভ আছে। এখন এই কার্ভটা আমরা বলি যে এটা স্মুথ কার্ভ। স্মুথ কার্ভ মানে হচ্ছে ইটস ডিফারেন্সিয়েবল ইনফাইনাইট নাম্বার অফ টাইমস, আর কি তুমি ইনফাইনাইট নাম্বার অফ টাইম করতে পারবা। রেজাল্ট 0 আসুক না আসুক সেটা আলাদা ব্যাপার, বাট ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট ইট অ্যাট এনি পয়েন্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট। সো এখন হচ্ছে যদি আমি একবার ডিফারেন্সিয়েট করি আই শুড গেট সাম ট্যানজেন্ট, রাইট? তো এরকম প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি যদি ট্যানজেন্ট আঁকতে চাই, তাহলে এই যে ট্যানজেন্ট গুলা এগুলা কিন্তু ম্যানিফোল্ডে থাকে না, এগুলা থাকে হচ্ছে এই যে কার্ভটা যাচ্ছে, কার্ভের এখানে যে একটা ট্যানজেন্ট তুমি আঁকলা, এই পয়েন্টে তুমি ধরো যে এই পয়েন্ট এ থেকে তুমি স্টার্ট করছো, বি এর দিকে যাচ্ছ, দিস ইজ ইন ওয়ান সেন্স, রাইট? বাট এই ম্যানিফোল্ডের উপরে তো আরেকটা কার্ভ থাকতে পারে এরকম, দিস আর হরেবল কালার্স, হোয়াটএভার। ধরো এটা আরেকটা। এখন তুমি ধরো যে এটা ধরো এ বি ছিল, এ থেকে বি এ যাওয়ার সময়, আর এটা ধরো সি ডি। সো সি থেকে ডি এ যাওয়ার সময় তুমি ধরো সেম পয়েন্টে, পয়েন্ট পিটাতে আরেকটা ট্যানজেন্ট আঁকতেছো, সো এখানে তুমি আরেকটা ট্যানজেন্ট পাবা, রাইট? এন্ড এখান থেকে এরকম তুমি আরো কার্ভ আঁকতে পারো, আরো ট্যানজেন্ট ড্র করতে পারো এট দি সেম পয়েন্ট। সো এই যে ট্যানজেন্ট গুলা যেগুলা ম্যানিফোল্ডে থাকে না, এই পয়েন্টে যে এতগুলো ট্যানজেন্ট আছে এটা আসলে একটা স্পেসে আছে, এটাকে হচ্ছে ট্যানজেন্ট স্পেস বলে আর কি, একটা প্লেনের মতো। সো ইফ আই ওয়ান্ট টু ড্র সামথিং ফ্রেশ like this, let's say this is our manifold again, and let's say this is a point, then এটা হচ্ছে আমাদের ট্যানজেন্ট স্পেস। এই পর্যন্ত কি বুঝতে পারছি? মানে these are all intuitive ideas, not the rigorous one, এবং এটা জাস্ট স্যার পয়েন্ট পি এর জন্য। ট্যানজেন্ট গুলো ম্যানিফোল্ডে থাকে না বলতে কি বোঝাচ্ছেন? ট্যানজেন্ট গুলো ম্যানিফোল্ডে থাকে না বলতে কি বুঝাচ্ছি? আচ্ছা এটা কেমনে বুঝাবো সহজ ভাষায়? আচ্ছা ট্যানজেন্ট কি? ট্যানজেন্ট কি একটা ভেক্টর না? একটু চিন্তা করো তো, ট্যানজেন্টের একটা ডিরেকশন আছে না? যদি তুমি এই জি। ডেফিনেশনটা মেনে নাও যে ট্যানজেন্টের একটা ডিরেকশন আছে, রাইট? এখন তুমি এইবার চিন্তা করো যে আমি ম্যানিফোল্ড কিভাবে ডিফাইন Yes. করছি। ম্যানিফোল্ড হচ্ছে যে আমার হচ্ছে ওই আমরা যে পয়েন্টগুলো নিয়ে কাজ করতেছি জাস্ট ওই পয়েন্টগুলো কন্টেইন করতেছে, রাইট? Yes, sir. ওকে। এখন ধরো যে তোমার এই যে ম্যানিফোল্ডে ধরো যে এখানে একটা পয়েন্ট আছে, লেটস সে P1, আর এখানে ধরো আরেকটা পয়েন্ট আছে P2. Can you draw a straight line between P1 and P2 that will কি বলবো, that will be contained within this manifold? মানে ম্যানিফোল্ডের এই সারফেসটার উপরে, কারণ তুমি তো গ্রাফ ড্র করে এই সারফেসের উপরে, রাইট? জি স্যার। তো এখন এরকম কি স্ট্রেট লাইন করা সম্ভব? নোট দ্যাট মাই ড্রয়িং লুকস প্রিটি শিটি বাট ইটস মোর কার্ভড ওভার হিয়ার, সো গ্রাফগুলো দেখতে এরকম হবে। So can you draw a straight line that will stay on the surface of this manifold? No, if the surface is curved, then I cannot. Okay, good. So এই ট্যানজেন্ট গুলো আসলে এক একটা ভেক্টর, আর তোমার ম্যানিফোল্ডে কোনো ভেক্টর থাকে না, ভেক্টররা ভেক্টর স্পেসে থাকে। and they are completely separate from the manifold itself. However, যদি তোমারটা ইউক্লিডিয়ান ম্যানিফোল্ড হয় তাহলে ওই ইউক্লিডিয়ান ম্যানিফোল্ড আর ওই ইউক্লিডিয়ান ভেক্টর স্পেস যেটা, এদের ভিতরে একটা আইসোমরফিজম থাকে, মানে 1-to-1 and on-to ম্যাপিং। ওই কারণে হচ্ছে দে আর ইনডিস্টিংগুইশেবল, মানে দেখলে মনে হবে যে সেম কিন্তু আসলে এরা সেম না, কারণ ভেক্টর স্পেসের যে স্ট্রাকচারটা আর ম্যানিফোল্ডের যে স্ট্রাকচারটা সেটা সম্পূর্ণই আলাদা। ওকে, আচ্ছা এটা এটা জাস্ট হ্যাভ দিস আইডিয়া যে tangent space is not on the manifold, it's at some point
তুমি যদি ম্যানিফোল্ডের একটা পয়েন্ট নাও, ওই পয়েন্টে যতগুলা ট্যানজেন্ট ভেক্টর আঁকা পসিবল, ওই ভেক্টরগুলো যেই স্পেসটাকে স্প্যান করে সেইটা হচ্ছে কি স্প্যান করে বলতে হচ্ছে নট দ্য বেসিস, বাট রাদার যেই স্পেসটার ভিতরে ওরা আছে ওই স্পেসটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ওই পয়েন্টের ট্যানজেন্ট স্পেস। ঠিক আছে? আর এরকম প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য হচ্ছে ম্যানিফোল্ডের উপরে যতগুলো পয়েন্ট আছে আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য এরকম একটা করে ট্যানজেন্ট স্পেস পাইতে পারি, এবং অল অফ দেম টুগেদার আর কল্ড ট্যানজেন্ট বান্ডলস। এখন এই ট্যানজেন্ট স্পেসগুলো হচ্ছে কি এক একটা ভেক্টর স্পেস, কারণ ভেক্টর স্পেসের যে স্ট্রাকচারটা ট্যানজেন্ট স্পেসের স্ট্রাকচারটা দে আর দ্য সেম। ভেক্টর স্পেসের স্ট্রাকচার কি বলে, যে তোমার যদি ভেক্টর স্পেস থাকে তাহলে ভেক্টর স্পেসের একদম বেসিক দুটো পস্টুলেট হচ্ছে যে ইফ ইউ হ্যাভ আ ভেক্টর স্পেস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ সাম অবজেক্টস, নোট দ্য ফ্যাক্ট আমি এখানে অবজেক্ট ইউজ করতেছি কারণ ওয়েন ইউ গ্রো বিট ওল্ডার দেন দেখবা যে এই ভেক্টরের যে মান আছে, দিক আছে, ট্রান্সফরমেশন করে এগুলা একটু চেঞ্জ হবে। দে আর মোর অ্যাবস্ট্রাক্ট অবজেক্টস বিকজ ভেক্টর স্পেসে ম্যাট্রিক্সও থাকতে পারে। সো ভেক্টর স্পেসের যে অবজেক্টগুলো থাকে, লেটস সে ইউ হ্যাভ টু অবজেক্টস আলফা 1 and alpha 2, they are objects. Then if there is another object in that vector space alpha 3, then alpha 1 and alpha 2 would also belong in this vector space, which you can write it as alpha sum alpha 3. এটা হচ্ছে অ্যাডিটিভিটি, আর একটা হচ্ছে গিয়ে তোমার স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন আর কি, যে তোমার c1 where c1 is a real number. এটা কি ছিল, what was that? Something like this I guess. এরকম দুইটা ফান্ডামেন্টাল পস্টুলেট থাকে, এন্ড এখান থেকে আরো 8টা ডিরাইভ করা যায়, ইন টোটাল 10টা থাকে, বাট সেগুলো আমাদের চিন্তার বিষয় না। এই স্ট্রাকচারটা তুমি ম্যানিফোল্ডে কখনো আনতে পারবা না, ভেক্টর স্পেসের যে স্ট্রাকচারটা আছে এটা জাস্ট ভেক্টর স্পেসের জন্য থাকবে, এন্ড ট্যানজেন্ট স্পেসের যে ট্যানজেন্ট ভেক্টরগুলো তারা এগুলো মেনে চলে। সো দ্যাটস ওয়াই দে আর ইন ট্যানজেন্ট স্পেস এন্ড অল দ্যাট। সো এইটা এই পর্যন্ত খুবই কোয়ালিটেটিভ ডিসকাশন ছিল। এই পর্যন্ত কি বুঝছি সবাই? না বুঝলে বলো কোনটা বুঝো নাই, I'll try to make you understand this weird stuffs. স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। স্যার সব আর কি আমি যতগুলো ট্যানজেন্ট স্পেসেস বেশি সবগুলাই হলো একটা চার কোণা আর কি, একটা বাউন্ডের একটা ফিগার দেখেছে সব জায়গাতে। তো এটা কি মানে রিয়েলি বাউন্ডারি একটা ফিগার না আর কি পুরোপুরি ইনফিনিট পর্যন্ত স্প্যান করে? গুড কোয়েশ্চেন। ইনফিনিটি পর্যন্ত এক্সপ্যান্ড করে নাকি, মানে এটা তো ভিজুয়ালি দেখানোর জন্য হয়েছে, রাইট? কিন্তু আমরা যদি অ্যাবস্ট্রাক্টলি চিন্তা করি, আমার তো ভেক্টর স্পেসে যেমন ধরো যে এক্স ওয়াই জেড যে আমরা লিখি, তাই না? ওইটা কি ইনফিনিটি পর্যন্তই থাকে নাকি আমরা খাতায় যত দূর আগে যাস তত দূর থাকে, কোনটা? ইনফিনিটি। আমার সিস্টেমটা যত বড় আমি ওইটার ইচ্ছা মতো স্কেল করতে পারি, রাইট? আমি যে সিস্টেমটা নিয়ে কাজ করতে চাই। সো আই থিঙ্ক, আচ্ছা আমার মাইক মিউট করতে হবে, সরি, আমার এখানে আজানের সাউন্ড অনেক জোরে আসে।
হ্যাঁ, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। আচ্ছা, সরি, আমরা কি নিয়ে কথা বলতেছিলাম? ওই যে ফিগারগুলো, রাইট সৌমিত্র? জি স্যার, মানে আমার কনফিউশন ছিল এই জন্য যে আর কি আমি ভাবছিলাম যে ডাইরেকশন ডেরিভেটিভের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর ভেতরে আর কি সেটা আর কি না, মানে ধরো যে তুমি এইভাবে চিন্তা করি, সাপোজ একটা স্ফিয়ার ধরো, হ্যাঁ, ওই স্ফিয়ারে কোন একটা পয়েন্টে ধরো, আমি আইকা দেখাই, আমি নিজেও এগুলো নিয়ে অনেক কনফিউজ থাকি, হ্যাঁ, তো এটা এটা কোনো ব্যাপারই না, এগুলো নিয়ে কনফিউজ হওয়া স্বাভাবিক। ধরো যে এটা তো স্ফিয়ার, তো এখন ধরো যে এটার উপরে এই যে লাইন আছে, একটা 0 ডিগ্রি লাইন অর হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু কল ইট। এখন ধরো যে এখান থেকে তুমি একটা ট্যানজেন্ট টানলা, রাইট? এখন আমি এটার ইচ্ছা মতো বাড়াইতে পারি না? বাড়াইলে তো সমস্যা নাই, রাইট? ট্যানজেন্ট তো ট্যানজেন্টই আছে নাকি? জি স্যার। আমি ইচ্ছা মতো টানতে পারি, ইচ্ছা মতো টানতে পারি। সো ইয়া, আই থিঙ্ক তুমি এটারে বলতে পারো যে এটা ইনফিনিটি পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে, যতদূর তুমি বাড়াইতে চাও এক্সটেন্ড করে। বাট আমি আসলে এইভাবে ভিজুয়ালি কখনো চিন্তা করিনি, কারণ ভেক্টর স্পেস যখন ডিফাইন করা হয় তখন তো তোমার মানে দে ডোন্ট গিভ ইউ এনি কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, রাইট? বিকজ দে আর অ্যাবস্ট্রাক্ট স্পেসেস, ইউ ক্যানট ভিজুয়ালাইজ দেম। সো এই বইতে জাস্ট জিনিসগুলো দিছে, আই ডোন্ট নো, জাস্ট টু গিভ সাম আইডিয়াস আই গেস, যাতে ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেপেলেদেরকে একটু বোঝানো যায় মেবি। সো তোমার কোশ্চেনের অ্যান্সার, হ্যাঁ, মানে আমি দেয়ার ইজ নাথিং রং, মানে আমি অ্যাটলিস্ট কোনো রং কিছু দেখি না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সে যে ওকে এটা আমার ইনফিনিটি পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে, কারণ এই ইনিশিয়ালি যে তুমি স্মলটা আঁকছিলা, স্মল ট্যানজেন্টটা আঁকছিলা, এটারে তো তুমি অবভিয়াসলি কোনো রিয়েল নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারো, ইচ্ছা মতো মাল্টিপ্লাই করতে পারো, রাইট? অ্যান্ড দ্যাট উইল increase the length of this tangent vector and all that. So ওকে, আচ্ছা, আর আর কোনো কোশ্চেন আছে এগুলো নিয়ে? সোফার যা যা ডিসকাস করলাম, এটা এই কন্ডিশনটা আমি মেবি একটু ভুল লিখছি, আমার এক্স্যাক্টলি মনে আসতেছে না। ও, মনে পড়ছে, হ্যাঁ এখন মনে পড়ছে, এইটাও আছে, এটা রাখলে সমস্যা নাই, বাট দ্য অ্যাকচুয়াল স্কেলার মাল্টিপ্লিকেটিভ প্রপার্টিটা হচ্ছে সি আলফা ওয়ান উইল অলসো বিলং টু দ্য ভেক্টর স্পেস ইটসেলফ। মানে এটা ওই যদি এই ভেক্টর স্পেসের যে অবজেক্টগুলো আছে তাদের যদি সেট নেওয়া হয়, তাহলে যে কোনো একটা ভেক্টর পিক আপ করে ওইটাকে যদি একটা রিয়েল নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়, সেটা ওই ভেক্টর স্পেসের সেটেই বিলং করবে। এই দুইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ফাউন্ডেশন ভেক্টর স্পেসের, মানে দ্যাটস হাউ দে আর ডিফাইন্ড ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। আর ম্যাথে হচ্ছে কোনো কিছু নিয়ে কাজ করতে গেলে ওই স্ট্রাকচারটার আগে একটা ডেফিনেশন দিতে হয় আর কি। ওকে, এনি মোর কোয়েশ্চেন্স রিগার্ডিং the stuffs that we discussed so far? স্যার, একটা ধরা যাক 2 ডাইমেনশনাল একটা প্লেন যেটা আর কি n ডাইমেনশনের ভেতরে আছে, ওকে, তাহলে সেটা কি n ডাইমেনশনাল ম্যানিফোল্ড বলা যাবে? সাবম্যানিফোল্ড, এটা সাবম্যানিফোল্ড ডিসকাশন মনে হয়, এটা মনে হয় আমি তোমাদের করাই নাই। I saw something regarding this but I don't exactly remember যেটা কোন জায়গায় আমি দেখছি। বাট ধরো যে একটা 2 ডাইমেনশনাল স্পেস n ডাইমেনশনাল স্পেসের ভিতরে আছে। এখন হ্যাঁ, তোমার ম্যানিফোল্ড হওয়ার জন্য কিছু কন্ডিশন লাগে, ওই কন্ডিশনগুলো যদি স্যাটিসফাই করে, হ্যাঁ ও নিজেও একটা ম্যানিফোল্ড হবে, বাট দ্যাটস আ সাব ম্যানিফোল্ড আন্ডার দ্য n ডাইমেনশনাল ম্যানিফোল্ড আর কি। মানে স্যার ওইটা কি 2 ডাইমেনশনালি হবে না n ডাইমেনশন সেটা আর কি? তুমি যদি ওই ফ্ল্যাট সারফেসটা নিয়ে কাজ করো তাহলে 2 ডাইমেনশনাল, বা যদি মানে জাস্ট তুমি যদি 2 ডাইমেনশনে রেস্ট্রিক্টেড থাকো and you ignore whatever the n-2 dimensions that is out there, then you are essentially working with a 2 dimensional manifold. Yes. আচ্ছা, anything else? আর কিছু? If you have weird question, that's fine, because this whole subject is weird, so any type of question is just fine, you can ask. আমি যদি না পারি দেন আমি দেখা তারপরে স্ল্যাকে জানাবো, সমস্যা নেই। Okay, if you have no more questions, then I think we should advance a little. So ভেক্টর স্পেসে হচ্ছে আমাদের অবজেক্টস আছে ভেক্টর, অ্যান্ড যদি আমরা একটা রিপ্রেজেন্টেশন নেই, ওই রিপ্রেজেন্টেশনগুলো তোমাদের জন্য at least at this point in your life, those vectors
are represented with column vectors. কলাম ম্যাট্রিক্স আমরা অনেক সময় কলাম ভেক্টরও বলি। ফর এক্সাম্পল এটা একটা ভেক্টর হইতে পারে, এটা একটা ভেক্টর হইতে পারে, মানে এগুলো জাস্ট কলাম ম্যাট্রিক্স আর কি। যেমন ধরো যে একটা ফ্যামিলিয়ার ভেক্টর কি হইতে পারে, ধরো যে এই যে 1 2 3 আমি লিখছি, এটা কি হইতে পারে 1 টাইমস x hat, 2 টাইমস y hat, 3 টাইমস z hat, রাইট? এখন এটাকে আমি কেন 1 2 3 লিখছি? ওয়েল, আমরা জানি যে আমাদের এই যে এক্স ওয়াই জেড যদি আমি কোঅর্ডিনেটে কাজ করি, তাহলে এক্স একটা বেসিস, ওয়াই একটা বেসিস, জেড একটা বেসিস। কেন এরা বেসিস? ওয়েল, আমি এই স্পেসে যে ভেক্টরই আঁকি না কেন, আমি এক্স ওয়াই আর জেড দিয়ে ওই ভেক্টরের পুরো ইনফরমেশনটা আমি এক্সট্রাক্ট আউট করতে পারি। মানে হচ্ছে আমি এক্স ওয়াই জেড দিয়ে ওই ভেক্টরটা কনস্ট্রাক্ট করতে পারি, এক্স কম্পোনেন্ট, ওয়াই কম্পোনেন্ট অ্যান্ড জেড কম্পোনেন্ট, রাইট? সো দিস ইজ ওয়ান ওয়ে টু থিঙ্ক অফ দ্য বেসিস, যে তোমার বেসিস যেগুলো থাকবে, বেসিসগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল জিনিস। ওই বেসিসগুলোর লিনিয়ার কম্বিনেশন বলতে these are called linear combinations। যে ধরো c1 alpha 1, c2 alpha 2, cn alpha n। এখানে কোনো নন লিনিয়ার টার্ম নাই, দ্যাট মিন্স কোনো স্কোয়ার বা এই টাইপের কিছু নাই। সি গুলা হচ্ছে ধরো নাম্বার, আলফা গুলা হচ্ছে গিয়ে ভেক্টর। সো এই এক্স হ্যাট যেটা, সেটা কি এক্স এর দিকে 1 ইউনিট ডাইরেকশন আমাকে দেয়, রাইট? সো আমরা ইচ্ছা করলে এটা কিভাবে লিখতে পারি 1 0 0, যেখানে 1টা বোঝাচ্ছে হচ্ছে এক্স, সেকেন্ড এন্ট্রিটা ওয়াই, থার্ড এন্ট্রিটা জেড। সিমিলারলি ওয়াই হ্যাটকে লেখা যাবে হচ্ছে 0 1 0, জেড হ্যাটকে লেখা যাবে হচ্ছে 0 0 1। সো এখন জাস্ট যদি তুমি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারো, ইউ অলরেডি নো যে এটা আসলে কি আসবে। 1 এর সাথে 1 মাল্টিপ্লাই হবে, সো ইটস 1 अगेन, 0 আর 0 দুইটা 0 আছে, 1 মাল্টিপ্লাই করলে কত? 0 0। Similarly this would be 0 2 0 and this would be 0 0 3. Now if you add them, you just get 1 2 3, right? So that's why we tend to write these vectors as column vectors বা column matrices। এটা কি বুঝতে পারছি? Yes, sir. ওকে, গুড। আর ইউজুয়ালি কি করে, এই এক্স ওয়াই জেড তো এগুলো এক একটা লেবেল, সো জেনারেল লেবেল ইউজ করে। ইনস্টেড অফ এক্স ওয়াই জেড পিপল রাইট ইট অ্যাজ 1 টাইমস e1, 2 টাইমস e2, 3 টাইমস e3 এন্ড সো অন। গুলো দিয়ে বোঝায় যে এগুলো বেসিস। আর বেসিসের যদি কেউ ডেফিনেশন জানতে চাও, বেসিসের ডেফিনেশন হচ্ছে যে এরকম যদি তোমার লিনিয়ার কম্বিনেশন নেওয়া হয় অ্যান্ড ইফ ইউ সেট ইট ইকুয়ালস টু 0, যদি এরকম একটা ইকুয়েশন থাকে এবং এটা তখনই 0 হবে, মানে তোমার ভেক্টরগুলো যদি বেসিস হয়, তাহলে এটা তখনই 0 হবে বা এই কন্ডিশনটা তখনই স্যাটিসফাই করবে যখন এই যে প্রত্যেকটা কোএফিশিয়েন্ট all of them are equally 0, মানে সবাই 0, and they are linearly independent of each other, and when they are linearly independent of each other, you can call them basis, okay? But even if you don't understand this right now, it's fine, you will just learn it in your linear algebra course, ওইখানে আরো ডিটেলসে শিখতে পারবা। সো হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো করতে এইরকম হালকা পাতলা একটু আইডিয়া লাগে আর কি, বাট ইটস ফাইন, ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস রাইট নাও, ইটস কমপ্লিটলি ফাইন। এখন আসো হচ্ছে গিয়ে ফাংশন আর ফাংশন নাল। ফাংশন তো তোমরা অলরেডি জানো যে ফাংশন কি। এইটা হচ্ছে একটা মেশিনের মতো, যেটা একটা নাম্বার নেয় আর আরেকটা নাম্বার স্পিট আউট করে, রাইট? এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ফাংশনালটা কি। ফাংশনাল হচ্ছে গিয়ে দুইভাবে দেখা যায়। একটা হচ্ছে যদি তুমি এই ডেফিনেশনের সাথে অ্যানালজি দিতে চাও, যে ফাংশনাল হচ্ছে এরকম একটা মেশিনের মতো, ইট টেকস ইনপুট অ্যাজ সাম ফাংশন, এটা কোনো ফাংশনকে ইনপুট নেয় এবং একটা নাম্বার স্পিট আউট করে।
This is one way to see functional. Another way to see it is that যখন আমরা ম্যানিফোল্ডে কাজ করি তখন আমরা ফাংশন ডিফাইন করে কাজ করি, কারণ ম্যানিফোল্ডে আমাদের পয়েন্ট থাকে, রাইট? পয়েন্টগুলোকে আমরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের থ্রুতে এক একটা লেভেল দিতে পারি বা একটা নাম্বার দিতে পারি, দেন হচ্ছে আমরা একটা ফাংশন ইউজ করে একটা ম্যাপিং করতে পারি, রাইট? সো ফাংশন ইজ সামথিং যেটা তোমার ম্যানিফোল্ড থেকে কোনো কিছু খায়, নিয়ে নেয়, অ্যান্ড আলটিমেটলি একটা নাম্বার স্পিট আউট করে। আর ফাংশনাল হচ্ছে গিয়ে তোমার ভেক্টর স্পেস থেকে একটা ইনপুট নিবে, অ্যান্ড একটা নাম্বার স্পিট আউট করবে। ইনফ্যাক্ট ফাংশন গুলাও অনেক সময় ভেক্টর স্পেস ফর্ম করে, ওগুলো হচ্ছে ইনফাইনাইট ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেস। ওদের জন্য বেসিস টেসিস ডিফাইন করা যায়, ওই ক্ষেত্রে ডিরাক ডেল্টা ফাংশনের মানে ডিরাক ডেল্টা ডিস্ট্রিবিউশনের হেল্প লাগে। বাট ইয়া, আমরা ওইটা নিয়ে ডিল করব না, আমরা ফাইনাইট ডাইমেনশনাল স্পেস নিয়ে ডিল করব। সো এটা হচ্ছে ফাংশন আর ফাংশনালের একটা কোয়ালিটেটিভ আইডিয়া আর কি। এটা কি বুঝতে পারছি? Is it okay? Sir, suppose fx is a function and we are finding f square x. So is f square x going to be a functional? What are you saying is something like this, right? Let's say f of x. This is a function and you want to Yes. compute f square. That means f কে দুইবার মাল্টিপ্লাই করতে চাও, তাই তো? জি। এটা ফাংশন হবে, ফাংশনাল হবে না। কারণ হচ্ছে যদি f of x কোনো ফাংশন হয়, সাপোজ x, so f square is just what? X square, right? Yes, This sir. is not a number. But if you can integrate a definite integral, let's say 0 to 2, then this becomes a number, right? This is some number. So in this sense, this integration is a functional. This integration operator, or how to say this, that there is some sort of a integration measure, and when you are integrating with respect to this measure, you are getting some number. So this can be thought of as a functional. বুঝতে পারছি? না কারণ- স্যার বুঝিনি। আচ্ছা, ফাংশনালের আমি যে ডেফিনেশন বুঝি ওটা যদি দেই তাহলে তো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এখানে। আচ্ছা দেখো, ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রেশনে কি হয়, ধরো যে আমার f of x আছে, আমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করতেছি, রাইট? আই গেট সাম আদার ফাংশন, তাই না? নাম্বার তো পাচ্ছি না, রাইট? না। কিন্তু আমি যখন এটাকে তোমার ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল বানাচ্ছি, সাপোজ 0 to 2, তখন তো আর আমি ফাংশন পাচ্ছি না, তখন আমি কোনো একটা নাম্বার পাচ্ছি। নাম্বার পাচ্ছি। ইয়েস স্যার। সো এই ডেফিনিট ইন্টিগ্রালটাকে তুমি ফাংশনালের মতো চিন্তা করতে পারো, দিস ইজ আ ফাংশনাল। ও ও ওকে। But indefinite, this is not a functional. Because that's not giving us a number. আর আমি যে টাইপের এক্সাম্পল দিতে চাইছিলাম সেটা যদি দেই, আই ডোন্ট নো কেউ হজম করতে পারবে কিনা। যারা ফিজিক্সে আছো তারা দেখো, কারণ তাদের সুনার অর লেটার এটা দেখবা, সেকেন্ড ইয়ারে দেখবা। এই এস হচ্ছে গিয়ে অ্যাকশন বলে। দিস অ্যাকশন ইজ আ ডিমেনশনলেস থিং। আচ্ছা, নাম্বার বলতে কিন্তু আমরা ডিমেনশনলেস কোয়ান্টিটিকে বুঝাই। সো কিপ দিস ইন মাইন্ড অ্যাজ ওয়েল। হয়তো আমাদের এই কোর্সের জন্য আমরা নাম্বার বলতে রিয়েল নাম্বার বুঝাচ্ছি, বা হয়তো বা সর্বোচ্চ কমপ্লেক্স নাম্বার বুঝাবো, বাট নাম্বার বলতে আমরা বুঝাই হচ্ছে এনিথিং দ্যাট ইজ ডিমেনশনলেস, যার কোনো একক নাই। সো এইখানে আমি যেটা বলতে চাইতেছি যে একটা ফাংশনালের সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল আমার মতে সেটা হচ্ছে গিয়ে হারমোনিক অসিলেটর। তো সবাই চিনো কম বেশি, তাই না? যে একটা স্প্রিং দিয়ে মাস বেঁধে দিছে, টেনে দিছে, তুলতেছে, হ্যান। তো Yes, এটার জন্য একটা অ্যাকশনাল মানে অ্যাকশন ফাংশনাল ডিফাইন করা যায়। এই অ্যাকশন থেকে হচ্ছে গিয়ে এর যাবতীয় ডাইনামিক্স যা আছে সব বের করে ফেলানো যাবে আর কি। সো এটার অ্যাকশন যদি লেখা হয়, ইট লুকস সামথিং লাইক দিস।
4 dimensional না লিখি, 1 dimension লিখি। This is a functional as well. Even though it looks pretty odd, this is also functional because এই দুইটা কোয়ান্টিটির যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমেনশন থাকে, লেন্থ ডিমেনশন বলো, ম্যাস ডিমেনশন বলো, সেগুলো ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়। S itself is a dimensionless quantity. So this is another example of a functional. And functional এর ক্ষেত্রে functional derivative থাকে, functional integration আছে। So that's another whole topic that we can discuss maybe some other time. Okay, function গেল, functional গেল। ক্রোনেকার ডেল্টা একটা জিনিস দেখাইছিলাম, ওইটা কি সবাই বুঝতে পারছিলেন? It's a notation for 1 or 0. এটা কি কেউ দেখছে? কেউ দেখে নাই? আচ্ছা, let me show you. The idea is something like this. যদি আমি তোমাদের ফ্যামিলিয়ার ভেক্টর নোটেশন দিয়ে দেখাই, x hat dot y hat কি? ডট প্রোডাক্টের কথা মনে আছে না? যে a dot b is equals to modulus of a times modulus of b times cosine theta, right? The angle between those two vectors. এখন যদি x dot y করো তাহলে কি আসে? Modulus of x modulus of y cosine pi by 2. মানে যদি আমি x y z কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে কাজ করি, and this is precisely 0. And if I write x dot x, this is just 1. তো এই জিনিসগুলোকে কম্প্যাক্ট ওয়েতে লেখা যায়। কম্প্যাক্ট ওয়েতে লেখা যায় কিভাবে? আমি কি করতে পারি, বেসিস ভেক্টরগুলোকে x y আকারে না লিখে e of i লিখতে পারি। যদি e of i দিয়ে লিখি, ধরো যে e of 1 is equals to x hat, e of 2 is equals to y hat, e of 3 is equals to z hat. তো আমরা এরকম আলাদা আলাদা কম্বিনেশন না করে আমরা জাস্ট ইন জেনারেল একটা জিনিস করতে চাই, যে আমি i আর j দিলাম, তারপর ডট, এন্ড এটাকে আমি হচ্ছে ক্রনেকার, এটা একটা ডেল্টা, ডেল্টা নিচে দুইটা ইন্ডেক্স থাকে i আর j। সো আমরা এই ডট প্রোডাক্ট থেকে কি দেখতেছি, যে যদি i আর j সেম হয় তখন এটার ভ্যালু 1 আসে, আর যদি মানে তারা যদি ডিফারেন্ট হয় তখন এটা 0 আসে। সো দ্যাটস ওয়াই এই সিম্বলটা অনেক সময় তোমাদের লাইফ ইজি করবে, সেটা হচ্ছে যে দিস ইজ আইদার 1 অর 0। 1 কখন? যখন i equals to j, 0 কখন? যখন i আর j they are not equal to each other. এটাই ক্রনিকাল ডেল্টা। Okay, we have Albert here, so I think I need to speak in English. Okay. So, yeah, this is the Kronecker delta thing. If you have any question about it, you should ask it right now. In fact, this delta ij also can be represented as the identity matrix as well. There are places you will find this Kronecker delta ij is regarded as an identity matrix and all those stuff. So, but for our course and the things that we are discussing, just keep this definition in mind, that Kronecker delta ij is either 1 or 0. When it's 1 and when it's 0, they are precisely written in this green box. Any questions? No questions? Everyone understood everything? That's good. Then I think we should move forward. So what have we covered so far? Let's see. We talked about some basics of manifold, vector spaces, tangent spaces, functions, functionals, and it's high time that we introduce the idea of dual space. So what is a dual space? Let's say you have a vector space. Denoted as V. Then the dual space which is denoted as V star is another vector space
such that if you have an element, let's say alpha star, from the dual vector space, and an element from the vector space V denoted as alpha, then their inner product would give you a number. And this type of products are called inner products. This is a type of mapping that you often see, but you don't realize that this is actually an inner product. For example, take the dot product. The dot product is a special case of the inner product, where the dual space and the vector space itself, they look the same. This is not the case in every situation. And the reason you don't see the difference is that the Cartesian metric, it doesn't come with how do I say it, per se, any type of term that will cause a curvature. Okay, so this is a mapping. Just think of this as a mapping that takes your vector space vectors and it borrows another element from the dual space and they turn it into a number. Okay, so this is about this dual space and inner products. And now if you want to consider an example, let's take the very simple example. Can you dot them? X, Y, Y, Z. You can obviously find the dot product, or so to say the inner product, right? And usually what you do, you write it like this. Now, this idea of the angles, they are only convenient up to 3 dimensions. If you go over 3 dimensions, this is not a thing that can be visualized or determined very easily. And I'm talking about the angle over here. So what we do is that instead of showing all these angles and stuff, let's say I want to say that this B is coming from the dual space. That means this B vector belongs to V star and the A vector belongs to V. I want to find out their inner product. So I would write A as a column vector. And I can see that there is no Z component. However, there is a Z component on B. So what I can do is that I can introduce a 0, which is regarded as a Z component over here, and write this vector over here as a column vector like this. But now P is an element of this dual space, and the elements of the dual space are written as row vectors. That means a row matrix. You have only one row. You can have many columns, but there is only one row. So this would be just 0, 5, minus 1. Why 0? Because there is no x component. So you can always write this as 0 times x dot. Now it's pretty simple. A dot B or A inner product B would be the same thing as B inner product A. So this would be 0, 5, minus 1, 3, 2, 0. And now you can just matrix multiply this whole thing. This is 0 times 3, so this is 0. 5 times 2 plus 10 minus 0. And usually this type of products, these inner products, they are written with the bracket notation. I don't know whether you guys are familiar with it. So the element that comes from the dual space are written inside something called a bra, and this is called a ket. And this element actually belongs to the dual space, and this will belong to the vector space itself. Okay, and they are related with the following relation. And this dagger means complex conjugation and transposition, but don't worry about these things. These are just general notations that you will see in some of the texts.
Even if you don't understand it right now, you can just ignore it. I think someone just texted. Sir, if you don't mind, can I say something? Sure. Sir, I'm not feeling well, so can I just join the next conference? No, sure. This will be recorded, so that's fine. আচ্ছা স্যার দেন আমি লাইক নেক্সট ডে আমার প্রবলেমসগুলো বলি Sure. Okay. স্যার লাইক নেক্সট কি সানডেতেই হবে লাইক তোমরা ডিসাইড করো, ইউ গাইস নিড টু ডিসাইড। আমি ফ্রি আছি যে কোনো দিনই। Just talk among yourselves and decide. Like, yeah, we can sit like Sunday or Monday. Yeah, sure. ওকে স্যার লাইক না স্যার লাইক মানডেতে তো আমার যে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা ক্লাস সো আই ডোন্ট থিংক টাইম আছে Oh, আচ্ছা ঠিক আছে, let's Sunday try তে to sit on Sunday. যদি সবাই agree জি, করে, sir. we can sit on Sunday. Or you can just send me the problems in Slack. I'll try to answer them on Slack as well. ওকে স্যার আই ক্যান ডু দ্যাট থ্যাংক ইউ স্যার Okay. আচ্ছা, up to this point, everyone is okay or everyone is confused? Ignore this one, ignore this bracket thing. It's just, I think it will make people more confused. Yeah. So these are all the background materials you need. You need to know what are inner products, what are vector spaces and all those stuffs. And now what we can do, we can jump down into the forms. What are forms, right? I'm not discussing coordinate functions right now because previously I told that, okay, you can take a manifold, you can have these points, and then you can introduce coordinates. So those things serve as the coordinate functions. You take some points and you label them in some way. That's the purpose of a coordinate function. That's all. Should I move to differential one forms, or do you need to discuss something else? If you need to discuss something else, you should speak. Okay, no questions. All right. So let us now turn our attention into forms. What are forms? Yeah. So these are differential one forms. So we start with a definition like this, right? That a differential form, one form, is something that takes in a vector and produces what? A number. That's how we defined it in the lectures, right? Has anyone seen the lecture? কেউ দেখে নাই? স্যার দেখেছি। আচ্ছা, okay. Yeah, so no, it's fine. It's okay. I understand if you don't get it. So, a differential one form on a manifold is a linear functional. So, what is this one form? First of all, it's a linear functional. That means it will take something and produce a number. And what will it take? It will take a vector from some vector space. Because a few minutes ago, we defined functional as something that takes some element from the vector space as input and outputs a number, right? So when you define this one form as a linear functional, what you say is that, okay, I have some sort of an object, which is something I'm calling a form. It will act on some vectors, or it will take some vector in, it will eat it out and spit a number. Is that okay? Do you understand what I'm trying to say? Sir, while defining functionals, you said that it takes in functions from right? vector space. So does that mean that the objects in vector space are always in the form of functionals? Objects in the vector space are always in the form of functionals? No, functional itself is a mapping. Sorry, But if you are I mean functions. functions, okay. So it will depend.
It will depend on what type of vector space you are dealing with. If you are dealing with infinite dimensional vector spaces, then the vectors over there are just functions. That's something you see in your day-to-day life, f of x, y, z. Those are infinite dimensional vectors. Now, if you consider something as, let's say, some column vectors and all those stuffs, can you call them functions? That's your question, right? Well, they can be considered as functions in the vector space, but not in the sense that you see your functions in a manifold. So it's a matter of perspective as well. Okay. Okay. So what does this differential one form does? It takes your tangent vectors and eats them out and produces a number. And since we are calling it a linear functional, it will also satisfy the linearity property. So let's say our one form, and most of the time we just ignore this differential word because it's too much to write. Whenever someone calls a form, you have to understand, okay, this is a differential one form and all this stuff, all that stuff. Let's say our one form is alpha, and let's say I have two elements of a vector space. Let's say VP and WP. Why P? Because, well, we are working with a manifold. We take some point and then we can define some tangent space. Then we can find these vectors, right? So that's why I'm labeling these vectors with P to note that they are at the tangent space at a point P on some manifold. So when I say the linearity property should be satisfied, what I mean is that it should satisfy the following equations. Where A is a real number for our case. So since it's a linear functional, we can say that, okay, it will eat up some vector like this and it will spit a number. This is the mapping, and these are the conditions. So don't mix them up. And now try to see something. Try to see something through this mapping. Do you think it's pretty similar to the inner product that we saw a few minutes earlier? What do you guys think? Is it similar or is it completely something else? মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এটা কি ইনার প্রোডাক্টের সাথে সিমিলার কিনা, কারণ ইনার প্রোডাক্টে তোমার ডুয়াল স্পেস থেকে একটা ভেক্টর আসতো, আরেকটা ভেক্টর আসতে হচ্ছে তুমি যে ভেক্টর স্পেসটা নিয়ে ইনিশিয়ালি কাজ করা শুরু করছো, তারপরে তুমি কি করতা, একটা ম্যাপিং ইন্ট্রোডিউস করতা ইনার প্রোডাক্ট নামে বা ডট প্রোডাক্ট নামে, যেটাই বলো, এন্ড ইউ গেট সাম নাম্বার, রাইট? তো এখন এই ডিফারেনশিয়াল ওয়ান ফর্মের ডেফিনেশনটা কি ওটার Yes. মতোই মনে হচ্ছে নাকি একটু ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে, কোনটা? Gee, like similar. We are taking a vector and we are getting a number here, right? Well, in some sense, yeah, this is true. Because when you are dealing with these one forms are living inside something called a cotangent space. And that cotangent space is dual to the tangent space itself. Now, if you have seen the lectures, I think you already know that if you have a vector that you wrote in a three-dimensional space like this, where these E1s, they are the basis vectors.
we usually write a vector like this, right? But if you have seen the lectures or read the book, you already know that these things are equivalent to a partial derivative. Have you seen this thing? Yes, sir, I did. Did you understand it? Why? Like, I understood the proof. Okay, if you understood the proof, that's fine. And I think intuitively what you can think is that, okay, so you are searching for some basis vectors. I mean, you are searching for those small unit vectors, and the best way to do it is to হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, can everyone hear me? Hello. Yes, sir. আচ্ছা, আই থিঙ্ক ওর নেটে হয়তোবা সমস্যা দিচ্ছে। আচ্ছা, সো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে the reason we I mean, if you Yes, take sir. Yes, sir. We can if hear you take any book, any math methods book, they will just directly define this thing. They won't show you any proof. And one way to think of this intuitively is that, okay, you are searching for some small units, right? So there are two ways to go about it. One is to take 2 points and find the smallest contribution from those points using a Taylor approximation that will end up giving you this derivative operator. Another one is to say, yo, you know, I cannot move on curved path and all those things. So you take 2 points, you make them as small as possible, and you will end up getting this partial derivative. But this book provides a solid proof, so that's a good thing. Now, so this vector can be written like this. But we all know that, oh, if you have a vector and you can obviously define its length or its norm, and you can do that using the idea of the dual spaces, right? So if you have another vector, something called a v star, since the components are real, that means vi belongs to r. I'm not using the complex conjugations and all those complications that arise in those steps. We can define this v star in such a way that when I take the inner product of v with v star, I should get the norm squared, right? So okay, let's not write it like this. Let's write it like this with upstairs indices. And now you want to multiply, or so to say, find the inner product of these things. But one thing you immediately notice is that I can write this ei's as the partial derivative. So I need something that will eliminate these partial derivatives and produce a number only, because these are the only vector components that we're dealing with, or so to say, the operators. So what people do is that instead of writing this as upstairs indices, you can write it as v1 dx1, v2 dx2, and so on, v3 dx3. And you can write this guy as v1 partial of, oh my god, এবার partial লেখা অনেক কঠিন, আমি shorthand লিখতে চাই. I don't know whether you guys will understand it or not. So this is a shorthand notation for writing a partial derivative with respect to x. This will be a shorthand notation for writing partial derivative with respect to y, and this will be this. And now if you take the inner product, you will just get this v1 square, v2 square, v3 square. And these are the, and these two guys are dual to each other. That means dx acting on this partial derivative with respect to x will give you 1, and dx, if it acts on this partial derivative with respect to y, this will give you a 0, something like this. So if you write this thing in general, it will be something like dxi dxj will be delta ij. Or if you want to be more precise,
then it will be ij. Down means up means down, all those stuffs. So this is where this differential one forms come from. Like if you have a tangent space, you will always have a cotangent space. Okay, and those cotangent space basis vectors are these differential one forms, because look at this guy. These are the components, right, on the cotangent space. And these dx1, dx2, dx3, these are the bases for that cotangent space. So your differential one forms are just basis vectors for your cotangent spaces. Is that clear? সবাই কি বুঝতে পারছি নাকি confused? One forms. And there is a shortcut way to understand which is a form. Just count how many D's are there. That's it. If you have something like this, like, don't follow this. I'm just saying this as a mnemonic that you may know, okay, you are dealing with a form and all that. If you have a dx, it's a one form. If you have something, a weird symbol, a power symbol in between, dx dy, this is a two form, because there are two D's, and so on and so forth. If you have dz, dw, and so on, this will be a four form, and they are all bases. Now let me deviate a little bit and try to give you an understanding of why am I calling this a basis. Think of this two-dimensional surface. When we talk about basis, we only think about these stick-like things, a single line, right? But what if you try to imagine up a space that is built with surfaces like this? This surface will be denoted with dx dy. Okay, and you can have many more surfaces like this. Let's say, I don't know how to draw it, but do you get my point? The basis vector is not always a stick or a line like this. It can even be a surface. You can have, I don't know, try to draw a perpendicular surface to this surface. Let's say dA wedged with dB or something. It's obviously not perpendicular, because you cannot draw this kind of thing, because in general this is a four-dimensional stuff and you cannot draw it in a two-dimensional space. But think of a space that are made of surfaces. You don't have any sticks over there, you don't have any scales, or I don't know, any pens or matchsticks that will serve as a basis vector. So what forms does is that they generalize these ideas. You don't necessarily have to work with a one-dimensional thing, because there are systems that don't belong in even one dimension or two dimension or three dimension. You will always need some four-dimensional, five-dimensional basis and all that. So এগুলা হচ্ছে আপনাদের ওয়ান ফর্মস। এখন যদি সারফেসের এটা কিছু নাও বুঝে থাকেন, সমস্যা নাই। You can always go back and try to think of these things when you are having a free time, which I doubt you are having because of all the courses you have taken. So Sir, yeah. what type of questions will we have from this topic? Regular applications গুলো না জানার কারণে I think we are having a huge gap in understanding the concepts. This is mostly theoretical, because the applications I know will be way too tough for you to handle, because this type of things are usually used in when you are dealing with higher dimensional spaces. Now, if you are a engineering student or an economic major, you will never deal with higher dimensional spaces. But the reason I introduce these ideas into this course is because you always enter a Jacobian, right? When you try to do some integrations. And people always get confused about this. Oh, I'm doing an integration and I see that I'm calculating a volume, but the volume becomes negative. So is there something wrong with my calculation?
I check it over and over again and I say, oh no, everything's fine. Then what went wrong, right? Is the problem itself is incorrect? No. The reason your volume is negative is because of these guys over here. Because in ordinary calculus, you don't take into account the orientation of the surface or the coordinate systems. But when you are introducing forms, you have to take into account the orientation of the surface or volumes, whatever you want. So when you know about forms, you can say, oh, this negative signs, that means when I change my coordinates, the right-handed system has become a left-handed system. So your calculation is not wrong. These ideas will actually help you to find some irregularities that you usually don't notice in your ordinary calculus. And if you want to talk about application, well, I don't know anything about economics, so I cannot say anything. But if you're a physics person, you will meet this when you try to calculate curvature of some surfaces. You will write your actions in terms of differential forms. Your whole life will be, will be blessed or cursed, whatever you want to say, by these differential forms and all that. Sir, I looked into the assignment, the monthly assignment, Hmm. and I mean basically কিছু বুঝতেছি না, like how and what do I Congratulations, have to do. you are on the right path. Try to do it. Just do what you think. আচ্ছা ঠিক আছে, কোশ্চেন না বুঝলে আমাকে বলো, okay? But I won't give Okay. you any kind of hints on how to do it because the monthly, is it for 1, 2, 3 or 105? Hello? 105. Oh, 105. Okay, so So it's 105. 105. Okay. Acha, if you don't understand the question, just let me know in Slack. Okay? আমি তো এখানে অ্যাক্টিভ থাকি কম বেশি সব সময়, সো আমাকে স্ল্যাকে জানাও। Okay, sir. 1, 2, 3 মান্থলি অ্যাসাইনমেন্টে কি অবস্থা সবার? Okay. কান্না করে দিছে সবাই নাকি? মানে এত বড় অ্যাসাইনমেন্ট দেখে নাকি? আই ডোন্ট নো। 1, 2, 3 কেউ আছে? Is there anyone from 1 to 3? So, yes, I'm from 1 to 3. Yeah, Albert, right? Yes, sir. How's your monthly assignment going? Have you started it? Yes, I've submitted it already. You submitted the monthly assignment? Yes, sir. Wow, I didn't check. Okay, I'll check your copy. I've submitted them. Oh, did you find it difficult? Quite normal. No, sir. Ah, okay. Okay, thank you. Thank you for the feedback. Maybe I should make some really interesting question next time if I take this course. But yeah, that's fast. I didn't expect anyone to submit like before May, so that was fast. Okay, so we were discussing all those one form thing, and maybe we got a bit distracted, but let's get down to business once again. So do you guys understand, at least do you have some idea what these one forms are? If you don't understand anything, then well, just keep in mind they are your basis vectors in the cotangent space. So this one forms are just basis vectors in the cotangent space. Okay, and I think you will understand how to calculate different type of stuffs. And in the exam or assignments, I think we have 2 assignments left, and I said there will be no deadline. That means you will have the whole month of May. By whole month I mean up to 28 or 29, I think, because I have to submit the grades by 31. So you will have that amount of time in your hand to do all these things, and these 2 assignments will be on differential forms, so hopefully you'll get some practice out of it. And what I suggest you to do is that you go through chapter 2 thoroughly. You see all the examples. There are some problems at the end of the chapter. Try to do some of them, because obviously I'm not going to assign each and every problem into the assignment. That doesn't make any sense. So what I want you to do, I want you to go through chapter 2 thoroughly first. Even if you skip chapter 1, that's completely fine.
Just go through chapter 2 and try to calculate some of this one form calculations. That means just try to find some inner products, or so to say, just practice how to get dot products. That's it, nothing else. Sir, chapter 2 from which book? The book that we're following, it's called A Visual Introduction to Differential Forms and Calculus on Manifolds by John Pierre Okay. Fortney. The book is on the Google Drive, right? I uploaded on the drive, right, guys? Sir, I think we have like maybe 2 to 3 books on Google Drive. Yeah, just look for the book with the green cover. That's it. Okay, okay. Okay, sir. It's called A Visual Introduction. Just if you see the word visual, just download it and read chapter 2, because the lectures will never be sufficient to cover all these things, no matter how hard we try, or because it's a 3 months course. And this book is, if you just take this book and you present this book in front of a mathematician who do proper math, rigorous math, they will simply throw it away. They won't like it, because all these chapters up to chapter 9, they just give you some vague ideas, and they try to give you some pictures that has some limitation as well. And after chapter 9, the real mathematics begins. That means if you study from chapter 10 and you are good at absorbing the definitions, the abstractness, only then you will begin to appreciate these ideas. And there is another reason people use this differential forms notation, because when you do calculus, you are bounded by your coordinate systems, right? Because if you write a function in Cartesian coordinates, all you can do is that you can write your functions in terms of x, y, and z. If you're in spherical polar coordinate, you can write your function in terms of r, theta, phi, and all those steps. But when you are working with these forms, you can do calculus without referring to any type of coordinates at all. And that's how the physical world is. If you have a box of ice cream, no matter where you take it, it always stays the same, right? Even if you threw the ice cream, I don't know, in someone's head or in a black hole, it will always stay as ice cream. So whatever you are doing, whether it's you are measuring something, you are analyzing some company's data and all that sort of stuff, it's independent of the system itself, the coordinate, or wherever you are staying, right? That's how physical world works. I mean, whatever the quantity is, if it's a physical quantity, if it's a measurable quantity, it should be independent of your coordinate system or your reference frame. That's why these ideas come from these forms and all those stuffs, and most of the applications lie there. If you ask me, okay, how can I use this in my regular calculus and all that, so I have something for you, but I'm not entirely 100% sure if this is the right interpretation. So think of it like this. You are doing some very ordinary integration f of x dx, right? And what you just saw is that we are calling these dx's as differential forms. So we can call it a form, right? But it's not. Yes. Okay, so, and we are also calling it an integration measure. And in one-dimensional calculus, how do we interpret this thing? If this is our x-axis, then dx is just an infinitesimal interval, right? Well, this width goes to 0. So if this is a form, then where is the vector? Because we just discussed that if we have a form, at first it should eat up some vector, then it will spit out some number. But we don't see any type of vector over here. So what is happening? What do you think? So probably the f of x is the vector which the integration is eating it up. Buji nahi. You also. Sorry, I didn't understand what you just said. Can you repeat, please? So I was like, probably the vector here is the f of x. Exactly.
this is infinite dimensional vector. So that's why people, I mean, if you go into a higher class, if you're a physicist or a mathematician, you'll write integrations like this. But again, I'm not 100% sure if this interpretation is right. This is how I convinced myself. I still need to talk to one of my supervisors just to confirm it, because the way I set up this interpretation is that, okay, this is my form, but functions itself are infinite dimensional vectors as well. So what's happening over here is that this dx is mapping this infinite dimensional vector through another map that comes with it and producing either a function or a number. And most of the time we do this as a definite integral, right? Let's not write minus infinity to plus infinity. So this is one way to think of it. And you'll always see there are some integrals like this as well. F of xy dx dy, right? This is almost equivalent to this guy. F of xy dx wedged with dy. And here you will have some vectors in a two-dimensional space. And there is another way you can interpret this integration as well. One is that considering this f as an infinite dimensional vector, this is one way to do it. Another way is just, since this is a one-dimensional case, the basis itself is just a number. I mean, if you think of a column vector, that is the basis of a one-dimensional space, there is only one entry, right? Like this. একটাই তো থাকবে, তাই না? আমার তো স্পেস একটা, there is only one way. This is just a line, it's a one-dimensional space. So এখানে যদি তুমি একটা বেসিস ভেক্টর দিতে যাও, তোমার জাস্ট একটা এন্ট্রি লাগবে না, there is only one entry, nothing else. So this form will work on this first, then it will produce this infinitesimal interval. So to produce this infinitesimal interval, you need the form. Okay, and yeah, this also gives you the orientation. Then if you change your coordinates as well, the Jacobian becomes a natural multiplicative constant. Well, not always constant, but the multiplicative factor in front of this small integration measures as well. So when you take into account these forms, you will get all the essential ideas out of this simple wedge product and the differential operator D. You don't need to introduce some extra mappings or, you know, all the stuff that we do in our calculus courses. I think everyone is confused right now. It's good to get confused, but if you're confused, you should ask. If I don't know, I'll just go back to my stuffs, and once I find the answer, I'll get back to you again. So tell me, do you have any more questions regarding this manifolds, tangent vectors, tangent space, dual space, cotangent space, and one forms? Because we discussed up to differential one forms today. So if you have any questions, I think you should ask right now. Nothing? So mine is I didn't start the class with you guys. So I think sending the videos the video into Slack. After watching the video, I think I'll be okay. Okay, you can ask me in Slack as well. I started the class at what? Bangladesh standard time is like 7:32, I guess. That's when I started the meeting. Yeah. Is this time convenient for you? What is your time right now? It's 3:01 here, 3:01 p.m. It's 2, like 2 p.m., 2 a.m. or 2 p.m. Sorry, I didn't get that. 3 p.m. So is this 3 a convenient p.m. time for you as well? Like, Yes, yes, sir. Okay, that's good. Okay, and there will be a recording in the BUX as well, so you can always go and check that out, and you can also ask me in Slack if you want. So
Anything else? Any questions? Anything you want to ask? Anything you want to share? If you don't, then we can end the meeting. So please, can you check my assignment for me? I'm not sure whether I submitted it or I didn't submit. Oh, But like yeah, it's fine. I can check that. Okay. Okay, sir. I'll let you know in the Slack. Okay. Sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. Okay. Anything else, guys? Any questions? Okay. If you don't have any questions, what I want you to do is that again go through chapter 2, because in the next meeting I would like to discuss those differentials, absolute derivatives, directional derivatives, and maybe we'll try to discuss differential true forms as well. And if you ask my suggestion, okay, what problems should you go through from chapter 2? Well, first of all, there are some simple questions like written as question 2.4, 2.5, and so on. Try to do those things. These are pretty small and very simple calculations. And after you are done, you should go back to the problem section in chapter 2. And let me see. What should you do, right? You should at least go from okay, this would be pretty easy. Okay, so this is that green book, Visual Intro to Form, chapter 2, page 66. You should do the followings. You should do problems 2.18 to 2.21. No, 2.21 is directional derivative, so you won't be able to calculate that. So 2.20. Do these two things, and there are some small exercises in between the sections in the textbook as well, so try to do that. And let's meet this Sunday. Naki, do you want to meet this Sunday or any other day? Sir, this Sunday I actually have 2 quizzes, so it will Okay. be difficult for me. ওকে, সো আচ্ছা তোমরা ডিসাইড করো, ওকে, তোমরা ডিসাইড করো কবে বসতে চাও। আর রেকর্ডিং তো থাকবেই, সো বাট রেকর্ডিং এর থেকে লাইভ ক্লাস আই থিঙ্ক বেটার ডিসকাশনের জন্য, রাইট? রেকর্ডিং দেখা অনেক পেইন, কারণ রেকর্ডিং 1 ঘন্টার উপরে চলে যায়। I'm okay with any day other than this Sunday, sir. আচ্ছা, ওকে, তাহলে আমি দেখি মানডেতে তো আরেকজনের মনে হয় পরীক্ষা বা ক্লাস আছে। সানডে মানে টিউসডেতেও বসা যায়। আমাদের হাতে অনেক টাইম আছে, প্রায় 1 মাসের উপরে, 1 মাসই তো আছে। হ্যাঁ, 1 মাস আছে, সো আমাদের বেশি দিন লাগবে না। 3 দিন বা 4 দিন বসলে আই থিঙ্ক দ্যাট শুড বি এনাফ। Okay, sir. ওকে, দেয়ার আর সাম মোর। আমি স্ল্যাকে দেখি, আমি তাহলে প্রবলেমগুলো পোস্ট করে দিব যেগুলো তোমাদের করা উচিত, জাস্ট সো ইউ ক্যান গেট সাম প্র্যাকটিস উইথ ডিফারেনশিয়াল ওয়ান ফর্মস। ওকে? Yes, sir, that will be helpful. Thank you, sir. Okay. Okay, and if you don't have anything else to say, I think we can end the meeting.